Good afternoon, everyone. We are here to discuss about the liquid tables to be delivered by the first presenter, which is Regina Capote. So, I want you guys to open up your mind and think outside of the box. So, just for example, how do you know about extracting petroleum? Nakaiba mo unsa ang pag-extract ang petroleum gas or petroleum liquid? Wala, ma'am. So, in our discussion, let's explore on how does engineers calculated those little or very small information in calculating about pressure in each examples in the okay. In the liquid tables, it is under thermodynamics table. So, just like sa ka na mag-calculate mo o sa mathematics, what is the standard or the accurate in solving such 6 times 6 equals 36? Nga naman kayo naman 36 to ang answer. It's because of the periodic or the multiplication table. So just like mathematics, ang mathematics kay na ay multiplication table, ang science or ang thermodynamic kay na po siya ay thermodynamic tables. So unsa man siya ang thermodynamic tables? So thermodynamic tables are generated from complex equations of state, which in turn develop from accurate experimental data. When we say accurate, kung something accurate, diba? Consistent, standard, or exact. So, ang ganang thermodynamic tables, kung mag-solve na ang mga engineers sa mga kaning ginagmay nga kuan, kana na mo ilahang basihan. Standard na siya, walay mo kuan. Archie, ay nasigpangutan na kung kuan pa na siya, adi na siya dapat question, and it's because it is the most accurate based on the experimental data. Nga naman siya mahimo siyang accurate. It's because niagi siya o pagsusuri or nanggigather ba kanang ang mga experts kay ni kuan gyud siya nga based on experiments sa usang experiment kung dili siya pinaka-accurate. So it's been said there that it's based on equation state. So what is equation state? So equation state is used in the oil and gas industry to predict the phase behavior of petroleum fluid. So as what I have said, how have you ever wondered how did engineers calculated the pressure in extracting the petroleum gas? So kanang nakafamiliar? Ano siya? Then nakafamiliar mo sa movie nga Deep Water Horizon? Yes. Isang you can say nakafamiliar. So nakafamiliar si Therese. So Therese, may have your attention please. Okay, explain. Kung sa may nahitabo ato sa movie sa Deep Water Horizon. So sa movie na Deep Water Horizon, kay nato sila marag oil nga na sila sa tunga sa dagat, then nag-extract sila og oil dito. But then kanamo nila na kuan, murago nila nakalog-calculate ang pressure sa oil mo to nga ni dako ang pressure sa oil niya sa dinhi ni boto ang kadto nga kuan, murag malang paya fan ba. Thank you kayo, Therese. So, imanag yun kay importante para maiwasan ang kaning accident sa unsang kakuan, company or whatsoever na ilang ibang buhat, dapat accurate ang inyong pag-measure sa mga, for example, sa katong pag-measure sa pressure, di ba? Nasubraan mo itong na-explode. So, next. Since it has been said that it is thermodynamic table, so kung itawag siya thermodynamic table, nagi siya yung mga units, di ba? Yes. So, kung dako kayong table, puros units, hindi mo makita. Kung saan man mo pagsabot, di ba lisod? So, natin guidelines diri na thermodynamic properties, which nahanglan mo nga ma-familiarize para makahibaw ka kung saan mo pag-answer nga kung saan yung ipangita. Specific heat, specific pressure ba? And then, let's have extensive property and intensive property. So when we say extensive, unsa man na siya? Nasa away. Sa intensive, nasa under sa intensive property, there is volume, internal energy, entropy,
capacity at constant volume, heat capacity at constant pressure. So, kung sa may sample sa volume, V. Sample sa internal energy, sa entropy, enthalpy, H. capital H. What is enthalpy, miss? Okay, that question will be answered in the next quarter. Let's proceed. I am just only describing or give you the names of the symbols or units of the table. So, that is. So when we say intensive property nasa siya, kung may volume, ang intensive nasa sulod, specific niya ang unit. Sample sa intensive property sa specific volume kay small mo ang tanan. Dahil makita lang ninyo na? So, ang sa units, ano yan? Given na yan. Muna ka-importante ang thermodynamics table. Kaya kung masayo, kinagdako na kayong tulubagon. Okay, the next reporter will be Hansu Weil. So now, we are going to talk about the properties of water. We have there saturated water, superheated water vapor, compressed liquid water. So, we all know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Saturated water, it is a liquid whose depth is about to vaporize. For example, natin pressure nga 1 atmospheric pressure and the temperature is 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius, wala siya nakaabot sa iyahang saturated nga temperature which is 100 degrees Celsius. Kinahanglan na siya heat nga provide siya heat. So, ang water ni, ang saturated water ni, once nga, muingon kag saturated water, dili ang iyang temperature, wala nakaabot sa iyahang need or constant nga saturated temperature. What is unsaturated? What is saturated water? Wala kaabot sa 100 degrees Celsius kay saturated. Pero ako din ganiha, 100 degrees Celsius is saturated. Saturated ang 100 degrees Celsius. Kung dili kaabot? Kung dili kaabot, napo na siya. Basta kay wala siya kaabot sa 100 degrees Celsius, wala yung saturated water. Basta dili kaabot 100 degrees. So, ano sa mga makaingon of saturated water siya? If two temperature are equal, it is then saturated mixture. Next is the superheated water vapor. It is a vapor that is about to condense. Higher than temperature. So example, natay pressure nga 1 atmospheric pressure, temperature is 300 degrees Celsius. So nilapas siya sa iyahang kanahang boiling point or saturated nga temperature niya. Mo na gitawag nga superheated water vapor. Ang 100 degrees Celsius kay mo na ay maximum saturation sa water. So below ana kay saturated. Saturated water. Mo na siya. So pero sa makakaingon nga superheated siya. If the temperature of the actual substance is higher than the saturated temperature, then it is a superheated. So above 100 degrees Celsius. Above siya mismo. Above siya sa saturated. Number niya dapat. Bisag 101 degrees Celsius. Yes. Next is the compressed liquid water. If a fluid under mechanical or thermodynamic conditions, that force it to be a liquid. Lower this. For example, so sayot din ay dili na siya 100 na dapat. It is kanang 100 degrees Celsius, dili siya 100 degrees. Once mo reach siya sa iyang saturated temperature, mo na gitawag nga compressed. Again, sira? Kung wala siya kaabot sa 100. What do you mean by compressed niya? Kung wala siya kaabot sa 100, muna siya saturated water. Kung nilapas siya sa 100, superheated. Kung nikuha siya, nitungtong lang yung siya sa iyang constant na saturated temperature, compressed liquid na siya. Masabot na ng compressed liquid. Compress sa ba? Compressed liquid.
balik. Ang constant niya, mag-boiling point yun sa water. Ano siya, mag-compress. Pwede magsana all. So, the next reporter will give you an example on how to calculate the thermodynamic table. Alright, good afternoon everyone. So my discussion is all about getting to know the table, which is we have given you a campus. So look at your campus, everyone. We'll discuss about the table that we have given. So let's start. As we all know, the liquid table consists of three kinds. The first is superheated, saturated, and compressed. So I will discuss about the units and the vital parts of these three kinds of liquid table. So first, I will discuss about the superheated. So as you can see on your table, you can see there a small V, right? So as we all know that this is the internal energy, or yes, you are correct about that, Archie. And its unit is meter per cube or kilogram. Or? Alright. Over. Or, that is or. It's not over. After the letter, small letter V, you can see a small letter U, which is the small letter U is the internal energy. You can see it in the upper part of your copy, guys. So its unit is kilojoules or kilogram. Alright? So after this is the small letter H. The small letter H is the enthalpy. Alright? So the enthalpy, its unit is the same as the internal energy. It is the kilojoules or kilogram. And after this is the small letter S, which is the entropy. So its unit is also the same, kilo per joules or kilogram per cube. Next page in the back portion of the first page. The next is for, let's go for the saturated. Alright, so saturated is, you can see there small b and letter small f. So it is the specific volume of a, what's this? Final volume. Final specific volume. So F is Final the specific volume. Specific volume of the saturated liquid. so it's a specific volume of saturated liquid. Ang F, F is a liquid, specific volume of a liquid. And after that is Chelsea, what is the letter, what letter G stands for? Saturated vapor. Alright, so it is a combination of saturated, specific or saturated volume of a liquid and a saturated volume of a vapor. Very You're correct good, about teacher. that, guys. So I have already discussed what the saturated consists of, or its vital part. So let's go to the compressed. Alright, so the compressed is A substance that is about to vaporize. and the compressed will be discussed by Charles Saya. Thank you so much. And for now, let's have some examples using the liquid table. Or no. But before we proceed with that, I will discuss it. Okay. In the liquid tables, there are three: superheated water vapor, saturated water vapor, and the compressed liquid. So, tanawa sa inyong papel. Makita ninyo ang table B13, superheated water vapor. Vapor water. Table B13. Ano siya? Next is the table B11. Mo ng saturated water na table. Until sa... So, 1, 2, tulo na siya kabok table. Kita ninyo? Kita ninyo? So, ang table B11 mo na siya ang saturated water. Then, ang kanang
table B14 mo na siya ang compressed liquid water. Nakita ninyo? So, dito sa superheated vapor water. So, ang first na line, di ba, as you can see, temperature. Yes, sir. Nasa unit nga degree Celsius. Then, ikaduha nga line is, Volume. siyang, Specific volume. ang V signifies volume. Nga, yung units kay M cube per kilogram. For the third row, ang U signifies internal energy. Na nasa unit nga kilojoules per kilogram. Sa fourth row, ang H means enthalpy na nasa unit gapon ng kilojoules per kilogram. Then ang S, mo na ang entropy. Nga, ang iyang units is kilojoules per kilogram minus K. And then, diri na ta sa Isa lang kay saturated water. Oh. Sa saturated water. Nakuha ninyo? Diri na sa saturated water. So, next page. Likod na to. So, table B11. So, diri hapon no? Ang first line, temperature, degree Celsius. Second is pressure. Kilopascals. Dahil na siya specific volume. Nga, yung unit kay M cube per kilogram. Ano ito, sa B11 ha? Likod ato. Likod ano na? Then kaling, ang pagbasa aning VF, ubos sa specific volume ha? Yeah, ang VF no, naman nakita mong VF? Yes. Ang pagbasa na is specific volume of the saturated liquid. Kay ang kaning F dire nga ubos sa V kay means ana liquid. Kita ninyo? Ya, ang V ani dire sa saturated vapor lang ang V ana niya ang G purpose na butan ng G kay vapor. So ang pagbasa aning VF kay specific volume, under man siya sa specific volume, so specific volume of the saturated liquid. Kay VF man siya. Then ang kaning saturated vapor sa ta, under siya specific volume ha. So specific volume of the saturated vapor. Ano na siya? Volume G. PG. B of G. B of G. Then, dapat ng tanin, ito nga ano, evap nga kuan, VFG. Evaporation ni siya. So, babasa ni kay specific volume of the saturated liquid and the saturated vapor. Mix na sila. Ang F kay liquid, ang G kay vapor. Vapor then. Katalo kay vapor. Then, dali siya na siya internal energy, na siya specific volume, internal energy. Parihara sa akong ikuan diri ato pag ginawhan. Dili lahi na saturated water. Kaya kay superheated na ni. Basta ang nadiri kay ang volume, internal energy, enthalpy o entropy. Then sa compressed na ta, compressed liquid water, tanan ninyo, table B14. Table B14. So parihara gihapon niya siya, ang mga units niya parihara gihapon sa superheated. Isa din sinabi niya. Superheated. Natin problem ano nga magamit niya. Man yan kung gamit mo. Okay. So, for example, number 1. What is the specific volume of the saturated vapor at 40 degrees Celsius? So, atong gamiton na table, pili ka ng saturated. At 40 degrees Celsius. Saturated na table ha. Saturated. 40 degrees Celsius. Itumong ninyo ha. Saturated vapor din. 19.55. Liquid mo na. Kani 19.52? Ang B 19.5. Mix man na sila. 40 degree. Under siya sa specific volume ha. Ang specific volume niya, saturated vapor. What's that itong size sa saturated vapor? Volume na may. Oo, ni FX. 19.5219. 5.5219. 5229. Correct. Mana katuan. Sige. Ikaduha. Kuha na? Kuha. What is the enthalpy of saturated liquid at 120 degrees Wala ni Celsius? katunin sa una. Saturated yapon gabi. Enthalpy is 8. Unsa na? 120. 120. Wala 120. Sige, Celsius. Enthalpy. Unsa na? Enthalpy. Ano sa enthalpy? Aha. 144 ko raw. 144. Karang saturated. Sama? Saturated liquid. Liquid.
Saturated. Sa tapat. 120 guys. Asa na? Sana. Liquid man. Saturated liquid. Saturated liquid. So, 2202.61. 503.69. Saturated vapor. Nakuha na ninyo? Nakita ninyo? 503.69 ang answer. Saturated nga table. 120. Saturated ni? Any saturated water? Saturated water naman. 120 under enthalpy man. Si volume man nga kuha ni ko under nga sa enthalpy. Dili ba enthalpy? Enthalpy. Dara enthalpy. Hapit ako mo man. Sige na, Chels. Padayon na, Chels. 503.69. Nakita na? Yes. Wait lang. So, last na nga number. Pag-solve na ta. So, the rigid tank contains 10 kg of water at 60 degrees Celsius. If 7 kg of water is in liquid form and remaining in vapor form, determine the volume of the tank. Ato lang ko. Answer. Ano yung answer? Wait sa. Ganit siya. Ang total mass, diba, 10 kg? Yes, sir. Yeah, mass of the liquid na nakuha ang na-remain kay 7 kg. Kunya, mass of the vapor, kailangan na sa kuwaon. So, gi-minus na lang ang 10 minus 7. So, 3 kg ang i-evaporate. Gikan sa rigid Yakin tank lang. Oo, gikan sa rigid tank. Kay from 10, nahimo siyang 7 at 60 degrees Celsius. So, ato ay determine ang volume tank. So, before we can determine, we have to calculate the volume of the liquid. Tanawa sa inyong table, volume of the liquid. Volume minutes ng liquid. Nana siya sa table. So, 0.00107 liter cube per kilogram. Nana siya sa table ha? 60. 0.01. Oh, 60 degrees Celsius. Okay. Then sa vapor of the volume of the vapor is 7.600 na. Then, ang i-minus ni silang duha. Wait, sige daw. Kani siya, mga siya 7.669693 liter cube per kilogram. Diri na, mo na ni ang iyang formula. VF plus X is the dryness fraction times F, VFG. So when we say dryness fraction, mo ni siya ang ratio of the mass of vapor and mixture to total mass of mixture. So murag mo ni siya ang total sa substance na murag ni-evaporate ba? Diba from 10, himo siya 7. So 3 man, 3 ang evaporate. 3. So 3 divided by 10 means the total volume. So mo na siya 0.3. Oh, total mass, so 0.3. So ato na siya dito ang dire, substitute. So VF, tani, plus X, 0.3. Then VG, tani. And then, they calculate, mo na siya. Ano ni answer? Oh, the volume of the tank will be equal to 2.30192493. Asa na siya kasagaran gamiton? Sa, Kanang say gamit anong cable? Jud. Asa giniga? oh, volume. Asa ni siya like unsa nga business gamiton na? Basta sa liquid, basta sa mga liquid displacement sa tubig ito na. Okay, na yung mga factory nga nagkong tanki. Manaki na? Naku, mani kay last.